Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to our legal political show. बड़े debate चल रही है, very intense debate चल रही है. तो आप अगर चाहते हैं इसमें कोई अपना शिरकत करना है या आपके भी views हैं तो आप please हमें call करें. We'll be more than happy to take call. और legal भी अगर आपकी issue तो please आप हमसे contact कर सकते हैं. We will discuss legal issues as well because we're solicitor and I do have my colleague here who will also participate in the legal part of it. But इस सब आपसे ये break से पहले ये discussion हो रही थी. तो इस वक्त जो position है राज साहब ने हकीम साहब ने बहुत अच्छी बात मेंशन करी थी. तो मतलब एक डिस्कशन में ये थी तो ये क्यों हो रहा है? आई मीन इस तरह से व्हाट इज द रियलिटी बिहाइंड दिस कंस्पिरेसीज एंड reality is I'm going to say it in a very open format and I've said it quite openly when we started our comment that you guys Hidayat TV and your show has taken on this initiative to talk about this particular topic namely Islamophobia. Okay, یہ اسلاموفوبیا ہمارے اگینسٹ کریٹ کس طرح ہوا ہے جس طرح راج صاحب نے رائٹفلی مینشن کیا تھرو میڈیا. ٹھیک ہے, مگر میڈیا کو ہم کس طرح کاؤنٹر کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے اپنے بھی, میں نام نہیں یہاں پہ بیٹھ کے لینا چاہتا, مگر ہمارے اپنے بھی ایسے چینلز ہیں جو کہ ان کے اسلاموفوبیا کے ساتھ ساتھ ساتھی ہیں. جی ٹھیک ہے. اور ایک اور میں آپ کو پوائنٹ آف ویو بتانا چاہوں گا کہ دنیا میں ایک اور دو ہی شخصیات ہیں, ایک یا دو ہی شخصیات ہیں جو کہ مسلمان نہیں ہیں مگر پھر بھی وہ 80 سے 90% آف میڈیا آؤٹ لیٹس اس دنیا میں اون کرتی ہیں یا پارٹنرشپ رکھتے ہیں. صرف 2 یا 3 انڈیویجولز ہیں اور وہ سرٹن لابی لے کے جا رہے ہیں اور وہ سرٹن لابی ہے اسلام کے خلاف. ٹھیک ہے, اور وہ سرٹن لابی ہے ان کے اپنے مذہب کے خلاف بھی از ویل. سمجھو آپ, یہ نہیں کہ انہوں نے صرف ہمارے خلاف یہ کام کیا اور وہ نہیں کرے, وہ اپنے مذہب کے خلاف بھی یہ کام کر رہے ہیں. مگر ہم یہاں پہ اس کے لیے نہیں بیٹھے, ہم بیٹھے ہیں جو آج ہمیں مشکلات ہو رہی ہیں. راجہ صاحب نے بہت ہی ایک ویلڈ پوائنٹ کیا ہے کہ آج سے 16 سال پہلے 2 ٹاور تھے امریکہ میں, وہاں پہ جہاز لگا اور وہ ڈیمولش ہو گئے تھے, اور لندن میں آج سے کچھ ہفتے پہلے ایک بلڈنگ کے اندر آگ لگی تھی, وہ ابھی تک کھڑی تھی. یہ باتیں ہم نے سوچنی ہے اور سوچتے رہیں گے, مگر ایز اے کمیونٹی ہمیں اپنے آپ کو آرگنائز کر کے ایک مہم کو آگے لے کے جانا ہے. اب جس طرح علی بھائی نے بات کی ہے کہ پولیس نے, گریٹر مانچسٹر پولیس نے کہا ہے کہ رپورٹنگ آف ہیٹ کرائم ہیز ریزڈ بائی 500%. ٹھیک ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب کوئی 999 یا 112 کی کال کرتا ہے پولیس اس کا نوٹس کر رہی ہے. بے شک یو آر رائٹ, دے مائٹ بی کمنگ half an hour later, an hour later, maybe in some days coming a second day later, but unfortunately that's what the resources they've got available. Okay, and what we need to understand, and I say it quite openly, what we need to understand, yes, they are terrorists in this country living amongst us. Yes, they might have been created by the local government here, they might have been created by some other agencies around the world. Okay, magar the point is they live amongst us. We are as much in danger from them as much as the normal, you know, the normal English community here. So یہ نا ہم کسی ڈیلوژن میں بیٹھے رہے کہ بھائی کسی طریقے سے ہم نہیں ٹارگٹ تو وہ بھی ٹارگٹ ہے, کہ جب گولی یا بم پھٹتا ہے نا اس نے یہ نہیں دیکھنا مسلمان ہے یا کافر ہے. آپ نے بات کہی ہے 22 مئی کو جو یہاں پہ ہوا ہے مانچسٹر میں, میرا اپنا بھتیجا سیکیورٹی کام کرتا تھا یہاں پہ مانچسٹر ایرینا میں, اور اس نے اپنی آنکھوں سے جو دیکھا عمران, ابھی تک وہ بچہ اپنے روم سے باہر صحیح طریقے سے کمفرٹیبلی نہیں نکل سک رہا. وہ بچہ مسلمان تھا, وہ کافر تو نہیں ہے, وہ یا گورا تو نہیں ہے, وہ یا کوئی اور تو نہیں ہے, وہ مسلمان بچہ تھا. اس نے بھی وہی سفرنگ دیکھی ہے جو کہ نان مسلم نے دیکھی ہے. ٹھیک ہے, اگین اسلاموفوبیا آ رہا ہے بیکاز کچھ نااہل, ان ایجوکیٹڈ اور کم ظرف اور کم سوچ کے بندوں کی طرف سے, not the whole of the community, because there are so many educated English Caucasian people who actually side with us. Exactly. And they see our problem, they see our struggle, and they want to help us. Okay, I have seen many incidences around this country where Muslims have been targeted by agencies or by police or by, you know, normal racist English people. And it's the local English people that stood up in front of them to say, no, you can't do that.
That's a very good point. Okay? So why? Because those that interact with us, you know, I say something and a lot of apnes don't like it, and I say it quite openly. Okay, please, and I beg you, please, rather than sending that chanda off to some masjid or some madrasa, please look 2-3 houses down the street from you. There might be some English person who's not got the money to buy electricity for their house. Give them that tenner. Give them that 20 quid. Because that's what our deen, that's what our prophet teaches us. बहुत अच्छी बात, very beautiful point. Charity starts at home. That it does, and because of time, I'm very concerned about it. But want to get first, Buddy's mentioned very well. He was eloquent. He gave a very good details about what we should be doing, how we should be interacting. But what do you think about what's happening today with the acid attacks? Your eyes, what? I mean, what have these youngsters have done? What have people have done in London? Your eyes going across, even as recent as last night. The thing is, look, with the media, I keep on saying the media, it is kind of brainwashing people. It's brainwashing them, not even subconsciously, because wherever you look, where there's an incident happening on a regular basis, ISIS is on the TV, Muslims are on the TV all the time, on bad character. It's been going on for many years. These people have been, subconsciously, told that we are bad. Yes. Now, the youngsters, I believe that the people who are doing this are roughly the same way inclined as the people who are from ISIS. They've got problems, psychological problems. They're going through depression or whatever it is. There is an issue there for them to behave the way they do, and I think the people who are doing this, who are throwing it, I don't think there's being. I can't understand how, the damage that's been done to the Muslims, they're not making more of a media issue about it. It's not. It's just like it's as relevant as when a Muslim blows someone up or whatever. A lot of Muslims are getting targeted and are being seriously hurt, and there's not much media attention. I'm really angry about that. Just very quickly, I want to mention, just pick on that. Yes, you're right. Media is not giving much attention, and I hold them responsible for that. However, sometimes when you give a poison air, it produces more poison. That's one way of looking at it. Secondly, in the background, where it matters the most, to me, where it matters the most, in the corridors of power, in parliaments, all the political parties are actually talking about getting rid of these kind of material from normal shelf. What you need to understand, even something simple as bleach is an acid. And if it's used, आजकल आप गूगल में टाइप करें, आपको हर चीज का इलाज मिल सकता है. If you use it in a certain way, that can be as harmful as anything else. Do you know what's important for me is, right, someone who is an ISIS terrorist or a Muslim terrorist, right, the years that they get, they slam them. Now, when you're getting someone who's a Caucasian, who's doing an act towards a Muslim, I would love to know what kind of sentence they get. Yeah, so and time will tell. A couple of the cases are going on right now, and time will tell. Just very quickly, for the lawyers that are on this table, you see the problem what government faces and the agencies such as police faces. When you talk about anti-Semitism, it's a terminology that they have managed to successfully define in law. Okay? There isn't a terminology in law for Islamophobia or Muslim phobia. You're a lawyer, go and check it. And that's where they find the problem. I'll come to that. I mean, बड़ी अच्छी बात कही. This is terminology. Views इस वक्त देख रहे बड़े discussion में आप देख रहे हैं इस वक्त Islamophobia, hate crime की discussion चल रही है. अपने राय से मैं आपको बताता चलता हूँ. फराज भट्टी ने बहुत अच्छी बात अभी कही. that जो anti-Semitism है वो कानून में है. And something अभी मैं इसमें discuss करता हूँ. और दूसरी बात जो Islamophobia नहीं है. Obviously ये बिग डिफरेंस है, मगर ये आता है हेट क्राइम में. हमारा जो फॉल्ट जो आता है ना, उन्होंने डाला है हेट क्राइम में आता है. सो एनीबॉडी डज दिस रिलीजियसली आपको डिस्क्रिमिनेट करता है हेट क्राइम में. इस वक्त जो पुलिस की रिपोर्ट है 2016 की रिपोर्ट है, जो over 64,000 हेट क्राइम्स इन यूनाइटेड किंगडम. That's from the Office of National Statistics. जी इनके अपने फिगर्स है. तो आप क्या समझते हैं इस वक्त हम लोगों को क्या करना चाहिए? लॉबिंग की करना चाहिए, अपनी ग्रुप्स, कम्युनिटी लीडरशिप. आपने कहा वो कुछ ज़्यादा काम नहीं करें, पर इसका आप मुझे बताएं, what should we do? इस वक्त हमें पोजीशन
we need to go forward as united, as a very strong body. اپنے ایم پی جو ان کو لے کے چلیں, میڈیا سے بھی بات کرنا ہے. جب تک ہم یہ نہیں کریں گے تو یہ کام صحیح نہیں ہونے کا. مگر آپ اس پہ تھوڑے سی روشنی ڈالیں. یہ جو 90% انگلش پیپل جو بھی کرسچن ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں. یہ 10% جو شیطان ہے جیسے داعش ہے جی, اور یہ اپنا آئسس ہے, یہ بھی 1-2% ہے. ایسے ہی شیطان, ان میں کرسچن بھی 2-3% شیطان ہیں جو یہ کام کرتے ہیں. میجارٹی جو کرسچن جو بھی واقعہ ادھر ہوا, مسلمانوں کے ساتھ ہوا, کسی مسجد میں لگا, یا وہ کرسچن اس میں زیادہ اٹینڈنس ہوتی ہے. جب عراق کی وار تھی اور کرسچن نے زیادہ اٹینڈنس کی مسلمانوں کی نسبت پہ, جو بھی کوئی مسلمانوں کا گیس کام ہوتا ہے کرسچن اس میں زیادہ اٹینڈ کرتے ہیں. ادھر وکٹوریا مسجد میں پچھلے اپنا 2-3 ہفتے میں ایک پروگرام تھا, اس میں کرسچن نے زیادہ اٹینڈنس تھی. مسلمان بالکل وہ اندر بیٹھ کے وہ ذکر کر رہے تھے, وہ میں ان کو کیا بولوں, اور ان کو اتنی شرم نہیں آئی کہ وہ باہر نکل کے اٹینڈ کر سکیں. وہ مسلمانوں کے حق میں, وہ کرسچن بھی تھے مسلمان بھی تھے, لیکن وہ کرسچن زیادہ تھے مسلمان کم تھے, اور وہ اندر مسجد کے بیٹھے ہوئے بے شرم اندر بیٹھے رہے, وہ باہر نہیں نکل سکے. ان میں اتنی غیرت نہیں آئی کہ یہ ضروری ہے, یہ بھی ایک قسم کا دین ہے, وہ ہمارے لیے آئے, ہم ان کو اٹینڈ کریں. یہ 2-3% شیطان ہے, وہ ہر کمیونٹی میں ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ یہ وہ سب ایک جیسے ہیں. 2-3% شیطان ہے, وہ ہر کمیونٹی میں ہوتے ہیں. اور صرف اس میں پولیس کا فیلئر میں کہتا ہوں, اگر پولیس چاہے 24/7 میں یہ ایک بھی انسیڈنٹ نہیں ہو سکتا. اگر پولیس چاہے, اگر ہمارے لیڈر یتیم نہ بنے, اگر وہ کہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, ہم نے ادھر رہنا ہے, جتنا آپ کا رائٹ ہے اتنا ہمارا رائٹ ہے, ہم نے ادھر رہنا ہے, ایکول رائٹ پہ اگر بات کریں, اور یہ 24 آور میں یہ کوئی دوبارہ انسیڈنٹ اس علاقے میں نہ ہو. اگر پولیس چاہے, یہ پولیس خود ان کو ڈیل دے رہی ہے, یہ پولیس کیا 100%, اگر پولیس چاہے 24/7 میں یہ بالکل دوبارہ. صاحب کی ایک میں بڑی جلدی آپ کو ایک چیز بتانا چاہ رہا ہوں. سوری, آپ اس کو جا کر ویریفائی کر سکتے ہیں راج صاحب, ٹھیک ہے. وہ جب وہ پہلی اپنی لڑکے کو لندن میں اٹیک ہوا تھا نا, اس کے بعد 2-3 اٹیک ہوئے ہیں. علی بھائی نے بھی مینشن کیا میڈیا نے نہیں اٹھایا. آپ کو اس کا وجہ پتہ ہے کیوں؟ آپ پلیز جا کے چیک کریں, آپ خود ہی کہیں گے کہ اچھا ہوا میڈیا نے نہیں اٹھایا. Okay, that's all I'll say to you. Okay. Because what you see is not what is really happening. There is some hate crimes that are happening, but there is also gang-related crime that's happening, and they are not involving a cohesion community. What you got to remember this fact. Okay. So what we need to is go away from myth and a fact. Okay, I'm sorry I'm taking up too much of time, but I just think sometimes we as a community get far too emotional, and we go away from the reality of the situation. But it's, I'm just going to, just one. I don't mean you. I mean, I'm seeing it myself. Every one of us is experiencing it all the time. Yes. As soon as something happens, you know, with the terrorists, you straight away the same day you notice something. You notice, you know, probably how. And these terrorists, and again, I'm a student of Islam, and I say to every single brother of mine, if you want to know the reality of these terrorists, these so-called Daesh, these so-called ISILs, these so-called devils, they are takfiris by sect. Yes. Okay, they call themselves takfiris. They've come out of Salafis and Wahhabism. Let's not go into that. The point is, there is a history of these monsters, and the history exists from our Prophet, peace be upon him. They were known as the Harjis. Okay. You want to know about them, and I have said this to many non-Muslims. You want to know a difference between Daesh and a normal Muslim? Please read a surah called Munafiqun in Quran. It gives a clear reference, a difference between them and us, and you will know. My mother and father have raised me in this world as being a believer in La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, not to see if anybody is of different sect. And I expect that same from my community to do if we want to survive in this modern society. That's a very good point. Rashid Saab, آپ سن رہے, there's a very diverse ہم نے ابھی discussion چل رہی ہے. Let's just come back to the police and hate crime. This is very important. Reporting on the police, obviously police ko interact, police reassure that we are doing everything in our powers to stop this hate crime. What do you think is failing? آپ پولیس تو اپنی انویسٹیگیشن پوری کر کے, لیکن پولیس بھی کوئی کسی بندے کو چارج اس وجہ سے نہیں کر سکتی, نہ اس کے ساتھ وٹنس سپورٹ کرتا ہے, نہ ہماری کمیونٹی سپورٹ کرتی ہے, جس کی وجہ سے وہ ایک رپورٹ بنا کے نو فردر ایکشن ٹیکن پہ چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے,
اور ہمارے لیڈرز کو چاہیے کہ ایسے گروپس ایسے کلبس کوئی ایسی انٹرٹینمنٹ آرگنائز کرائیں جس میں کرسچن مسلم اکٹھے انٹرٹینمنٹ کر سکے. جیسے سمر میں آپ میلہ لگاتے ہیں ومزلو روڈ پہ, میں نے وہاں پہ تو کوئی ایسا کرسچن نہیں دیکھا, میں نے وہاں پہ کوئی گورا نہیں دیکھا, کیونکہ آپ ان کو انوائٹ ہی نہیں کرتے, آپ ان کو مدعو ہی نہیں کرتے, آپ ان کو اچھے طریقے سے بات ہی نہیں کرتے. آپ ان کو موٹیویٹ کریں, انہیں اپنے ساتھ ملائیں, ان سے ان کے جو اختلاف ہے, جو بھی مس انڈرسٹینڈنگ ہے, ان کے دماغ سے دور کریں. ان کو اپنے اسلام کو, جو ہمیں اسلام کے متعلق ایک خوش اخلاقی مہمان نوازی سکھائی گئی ہے, اس کو صحیح طریقے سے استعمال کریں. میرے خیال سے یہ چیزیں ختم ہو سکتی ہے اگر ہمارے حکمران صحیح طریقے سے کوئی ایسی انٹرٹینمنٹ, کوئی سمر کلب جس میں ہم اس سے ہم یہ کہ ہم ہیٹ کرائم کو پورا فالو کر سکتے ہیں, ہم ڈرگ سے بچ سکتے ہیں, ہم اور بڑی چیزوں سے بچ سکتے ہیں, تو اب یہ ہمیں کرنا چاہیے. رائس صاحب نے راشد یو مینشن ویری گڈ پوائنٹس, کمیونٹی کو انٹریکٹ ملنا. رائس صاحب نے بھی مینشن کرا مسجد میں آئے تھے لوگ, انہوں نے پارٹیسپیٹ نہیں کرا, دیٹس اے فیل بائی دا کمیونٹی. پر اس وقت یہ دیکھنا ہے جو فراز بٹی صاحب نے کہا, جس طرح بلیچ ہے, یہ سبسٹنسز ہیں جس پہ وہ کیمیکلز یوز کر کے اسے ایک ویپن بنا دیے. تو قانون یہ کہہ رہا ہے اس وقت گورنمنٹ ڈسکشن میں جا رہی ہے, تو اس کو انہوں نے کہا اس پہ اسٹیف پینلٹیز دینا ہے, اور ان جو سبسٹنسز ہیں جو صحیح میں جو ڈینجرس ہیں ان کو مطلب اتنا آسانی سے بیکا نہیں جائے گا ان شاپس میں. سو دیر کین بی سم کلیئرٹی آن دیٹ. تو گورنمنٹ یہ کر رہی ہے, وہ ان کا ڈسکشن جا رہا ہے. گورنمنٹ ڈسکشن ساری بات ہے جی ڈسکشن کر رہی ہے. جب ادھر رائٹس ہوئے تھے مانچسٹر ٹاؤن سینٹر میں, انہوں نے ڈیمالش کیا تھا, 24/7 انہوں نے کورٹ کھولی تھی اور ہر ایک کو پنشمنٹ دی تھی. یہ کتنا نقصان ہو رہا ہے کہ بندے کی زندگی کا مسئلہ ہے, اور یہ ابھی اس کے پاس ڈسکس کر رہے ہیں. یہ ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہے. یہ لوگ وہ صرف اصل انہوں نے لوٹنگ کی تھی, انہوں نے شاپ لوٹنگ کی تھی, اور 24/7 انہوں نے اسی دن انہوں نے کیمرے پہ کیچ کر کے ان کو سزا دی تھی. لیکن یہ کیا مسلمانوں پہ یہ ایسے پھینکا جا رہا ہے, اور اس کے لیے یہ سوچ رہے ہیں ہم قانون بنائیں بھی. رائے صاحب آپ کی بات درست ہے, میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بات, مگر انہوں نے اس وقت جن کو پکڑا گرفتار کرا ان کے اوپر انہوں نے سینٹنسز بھی دے رہے ہیں, ان کو سزا بھی دے رہے ہیں اس وقت. وہ مطلب ان کا قانون جسٹس سسٹم یہ ڈسکس نہیں, یہ چاہیے کہ ٹھیک ہے جیسے اگر کوئی بھی کرائم از کرائم, کوئی بھی کرے کرائم اس کو اسی ٹائم جیسے بھی ایک نظر سے دیکھنا چاہیے. یہ نہیں کہ اس نے کیا یہ کل اس کو پکڑیں گے اور اس نے کیا اس کو ابھی پکڑو. بالکل صحیح, آپ انڈرسٹینڈ پوائنٹ. علی رضا رائٹ صاحب تھنکس دیر از اے ڈبل اسٹینڈرڈ. مطلب یہاں پہ جہاں مانچسٹر میں رائٹس ہوئی تھیں, جو یہ کرائم جو ابھی کچھ عرصے پہلے, تو وہاں پہ انہوں نے کورس کھولے تھے آن ویکینڈ, وچ از ٹرو, ہوا تھا یہ. مگر ابھی جو دیکھا جائے, واٹ از ڈو یو تھنک فیل بائی پلیز گورنمنٹ ڈid not interested, یہ جان بوجھ کے چھوڑا جا رہا ہے, what's going on? What is your perspective on that one? I mean, there is, we do know there is a lot less police right now on the streets. We do know that. I mean, it's a little bit confusing for me, but sometimes you think to yourself, each police officer, you know, are some of them prejudiced? Are they, you know, I'm just saying, I'm not labeling all of them, but I feel there could be more done. I think there could be more done personally, you know, my view. جی ٹھیک ہے. بٹ اس what do we do now? Obviously lack of police, یہ تو گورنمنٹ کا فیلئر ہے. 20,000 fewer police officers, what do you expect picking up from Ali Reza? یہ تو ہونا ہے تھوڑا سا پولیس کی بھی جو کمی ہے, تو پولیس ہی نہیں ہے. That's the main thing. That's the main thing. 20,000 police officers یہاں نہیں ہے. You're up 20,000 not in Greater Manchester, 20,000 in the whole of the country. In the country, it's a country, yeah. And since these new devolved democracies have been passed on by the current government, i.e. we see the Metro Mayor of Manchester in the shape of Andy Burnham. Yes. You've got London Mayor who's already been in place for 15-16 years now. You've got other places like Birmingham, Liverpool, you know, wherever the local democracy has been given that funding, they have been asked by the government, do you require a police officer, do you require a funding? And this has happened in the last couple of years. You can go and check these things. Okay. And the authorities, including Manchester, certain authorities, including Manchester, turned around and said, no thanks, we don't need them. We've got enough resources to employ them. Okay? You know, the Metro Mayor of Greater Manchester, I'm just taking this, he is sitting on £1.6 billion worth of budget a year.
From that budget, he needs to fund so many services in this city. One of them is police. Okay. Over the weekend, I had the opportunity to go into Manchester City Centre. And in Arndale Centre, or the old Arndale Centre, now it's called Manchester Shopping Centre, police had the stand there and respectively in many shopping centres recruiting people. Why? Because now they know is come a question, they can no longer talk about austerity, they have to start producing because everything is becoming so clear now to everybody that it's not just the funding that's the problem, it's lack of drive to employ people. That's the problem as well. But it's ये तो अभी हो रहा है because mayor of Manchester has only just come about. Youth election, let's just come back to some of the issues. नहीं, मैंने जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ is the way the funding की बात कह रही है। अब हो रही है। मैं आपको बड़ा एक important बात बताना लोगों व्यूज भी देखेंगे और obviously it's very important. जब आपको याद होगा जब ये Brexit का इशू था रेफरेंडम हुआ तो उसके बाद और उसके पहले जो हेट क्राइम है ना दैट्स गॉन थ्रू द रूफ वो जो फिगर्स हैं हेट क्राइम वो तो मुसलमान भी नहीं थे बेचारे वो तो यूरोपियन से जो द हेट क्राइम इज गॉन थ्रू द रूफ सो ये जो इश्यूज हैं so this is about the tolerance is it about the integration it is about them not accepting anybody else there's a big issue now that happened before ये जो रेफरेंडम की बात है और फिर ये इंसिडेंट्स हुए सो दिस ये दो तीन डिफरेंट एलिमेंट्स हैं आप खुद देख लें जो हो रहा है इस वक्त आपको भी आपकी भी ये नॉलेज है सो दैट वाज डन बिफोर द रेफरेंडम सो दिस आर पॉलिटिकल एजेंडास जो रन कर रहे हैं उन्होंने तो उन्हें बर्दाश्त ही नहीं है किसी कम्युनिटी के ग्रुप को यहाँ बैठना इज दैट वुड यू सी दैट इज अ बिग इशू एट अ मोमेंट with the Brexit issue I mean Brexit issue is a issue जो शुरू में उसने कंट्री को डिवाइड किया था अब मेरे ख्याल में most of the countries coming round to the idea of we're okay outside of Europe. Most of the country, I wouldn't say some, most of the country. Why? Because they can see whatever story they've been told by the politicians in power or in a position. Okay, but the reality is the hate crime is the hidden hate of many deprived English cohesion people that have been hiding it for many years. Some of them probably lived on Northmore Road in Longside, mate, as example, or somewhere in Princess Road. They need somebody to blame, don't they? So now, because this has come out, they want to just vent out the anger. My point is this: look, if somebody, and I'm a community politician, I have been in politics, I am in politics, and I do help community in many platforms. If some a non-Muslim approaches me and uses aggressive tone towards me, believe me, I don't reply back to him in an aggressive manner. Why? Because I think of the teaching of my Prophet, peace be upon him. Okay? Yeah. And at the end of the day, if we all individually start looking at it like that, it'd be different. Hate crime is a very severe crime, but more than that is the acid attacks that are taking place. Greater Manchester Police need to do a lot more, but we as a community, with all due respect, Raisab, we as a community individually have to knock on the door of our local politician. Don't rely on being a Muslim politician. Every single representative, every single ward has minimum 3 councillors. Okay. Yes. So we all have to approach them and pack them to get this. But I'm going to finish on that point of yours very well. आप क्या कहना चाहते हैं भाई साहब? वो चंद मिनट रह गए प्रोग्राम एंड होने के एक मैसेज देने के हमें क्या करना चाहिए very quickly. हमें करना चाहिए इत्तेफाक था तो सबसे अहम चीज़ है कि हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए और उनके साथ भी ताउन करना चाहिए लेकिन ये जब भी टूरी गवर्नमेंट आती है और ये टूरी गवर्नमेंट का बी विंग है मैं ये जो भी हो रहा है ये टूरी गवर्नमेंट का बी विंग है और जब भी टूरी गवर्नमेंट आई है ये हेट क्राइम बढ़ा है Thank you Ali Raza sir very quickly we'll put one point I think we need to be socializing we need to be mixing with our neighbors the Caucasians English whatever and we should be making some kind of community meetings with people. ठीक है, thank you. Very well. And Rashid साहब, as a lawyer, you've listened. ये जी मैं बिल्कुल एक्सप्लेन करना चाहता हूँ ये सारा सियासी माफिया की वजह से ये सारा क्रिएट है जो इस्लामिक फोबिया है तो इस्लामिक फोबिया को सियासी तरीके से हल किया जा सकता है कि पुलिस के पास इसका कोई कंट्रोल नहीं है उसका तरीका कार उन्होंने बहुत अच्छा बताया कि आप अपने लोकल एमपीज़ को या काउंसलर को लिखें जो आपके मुतालबात है जो आपके
साथ हुआ है, जो भी इंसिडेंट हुआ है, तो वो उसको लेके पार्लियामेंट में या कौंसिल में लेके उसको डिस्कस करेंगे तो उससे सोल्यूशन निकल सकती है. अगर आप इस तरह बातें करते रहेंगे तो इससे कोई very well. Thank you, Raisa, बहुत शुक्रिया. I wanted to अपने जो गेस्ट है जो आए थे, very important guest, बड़ी अच्छी डिबेट चली. इंशाल्लाह हमारा आइंदा की भी प्रोग्राम है इसी टॉपिक को लेके चलेंगे, हेट क्राइम, इस्लामोफोबिया और जो ये पॉलिटिकल पार्टी जो ये काम कर रही है उनकी फेलियर्स क्या हैं, इसको भी हम ज़रा सा इस पर भी हम डिस्कशन करेंगे. तो मैं अपने भट्टी साहब का बड़ा शुक्रिया करता हूँ आने का, अपने हकीम साहब का थैंक यू, आपका भी आने का, अली रज़ा साहब थैंक यू फॉर कमिंग डाउन, राइश साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया टू शेयर द प्लेटफॉर्म. ये बात है इस वक्त अगर आप इस वक्त यहाँ यूके में रह रहे हैं, इस वक्त आप एज ए मुस्लिम आप फील करेंगे इस वक्त टारगेट होना, बिकॉज सिर्फ होने की वजह से मुसलमान, तो आप बिल्कुल ही अपने आप को इसमें डर में नहीं रहे. आप अपनी जो लीडरशिप है, जो आपके पॉलिटिकल लीडर, उनसे भी रब्ते में रहे. पार्टी साहब ने बहुत अच्छी बात की थी, तो ज़रूरी नहीं आप अपने एशियन काउंसिल, आप अपने जो नॉन एशियन हैं उनसे भी बात करें, बिकॉज दिस इज द मैसेज यू वांट टू डू. आपको जाके अपने आप को विद कम्युनिटी इंगेज रखना है, अपने आप को उन ग्रुप्स से भी इन टच रहना है जो आपको उनको भी पता रहे. तो एक कम्युनिटी यहाँ है वो एक अपने इन इश्यूज़ों को सीरियसली लेके चल रही है. यहाँ की जो हुकूमत है वो पूरा उनकी जिम्मेदारी है, तो वो सबके साथ फेयरनेस करें और उनके एक जिम्मेदारी था वो कानून पे उनको कानून के हिसाब से लोगों को सजाएं देना है. अगर कानून में ज़रा सा मसला बना हुआ है और डिस्क्रिपेंसीज हो रही हैं तो हमें वो हाईलाइट करना है, दिखाना है तो कानून में इनजस्टिस हो रही हैं. तो ये हमारे कानून वालों का भी ये जॉब है और जो कम्युनिटी उनका भी ये जॉब है उठाना है. और जब हम मिलजुल के काम करेंगे तो ये इसका हल निकलेगा. तो आप इस वक्त घबराए नहीं, ना पैनिक में रहें. इस वक्त बुरे सिचुएशन है, ये ग्लोबल इशू चल रहा है इस वक्त, मगर हम एक इत्तेफाक से काम करेंगे, यूनिटी से, जिस तरह राजा साहब ने मेंशन करा था. दैट इज वे टू डू विद इट. आइंदा के हमें प्रोग्राम की इजाज़त दें. विल बी बैक डिस्कसिंग लीगल पॉलिटिकल इश्यूज एंड आई थिंक वी रन आउट ऑफ टाइम. आपकी कॉल नहीं ले सके, number of issues where we wanted to talk, but I think time has beaten us. So thank you for watching our legal political show.